Ovo je Jazeera Svijeta, ja sam Azra Hadžić. Iz emisije Izdvajamo. Kakva je sudbina hiljada stranih pripadnika ISIL-a i njihovih porodica u zatvorima i pritvorskim kampovima u Siriji? Ko najviše gubi kad se dvije nuklearne sile sukobljavaju? Donosimo priču iz Kašmira, o kojem se desetljećima spore Indija i Pakistan. Zbog nedovoljnog broja vojnika, Ukrajina nudi novčane poticaje kako bi privukla mlade regrute. U sjeveroistočnoj Siriji hiljade stranih pripadnika ISIL-a i njihove porodice ostaju u zatvorima i pritvorskim kampovima čekajući repatriaciju. Međutim, hoće li se situacija promijeniti uz novu vladu u Damasku i regiju koja prolazi kroz turbulencije? Jazeerin producent Nils Adler govorio je o svom pokušaju da pomogne jednoj porodici u Švedskoj da sazna istinu o sinu zarobljenom u Siriji. I got in touch with a Swedish family who one of the members of the family had gone down to fight for ISIS in 2014. I connected with the father of the man who had gone down and spoke to him about what had happened since then. And he opened my eyes to the fact that there were thousands of people still stuck in northeast Syria. I'm Nils Adler, a producer. Thousands of foreign ISIS fighters and their families remain in prisons and detention camps in northeast Syria. But between us, now with the region in flux, that could all change. I reported from around Mosul in northern Iraq back in 2016 when US coalition forces, Iraqi forces and Kurdish forces were fighting for control of the city from ISIS. But in 2019, its caliphate fell and the news cycle moved on. And I think many people assumed the story ended there. However, thousands of people remain in detention centers and prisons in the region. And when there was a change of regime in Damascus, late 2024, I wanted to reconnect with the story and find out what happened to those people in northeast Syria. So I met with the father of the man who had gone down, and he wanted me to meet his son, Damal, and his daughter-in-law, Amina, and her 3 children. I visited Roj camp, effectively an open-air prison in northeast Syria. I spoke to Amina about the conditions there, and she said that the children had lived there for many, many years, and it just simply wasn't a place for children to grow up. It was essential that they should be repatriated. She did have permanent Swedish residency, and she said that the Swedish Foreign Ministry had come and DNA tested the children, and it'd been proven that they were Swedish citizens, but they'd been caught up in bureaucratic wrangling, and the repatriation that would see them come back to Sweden with her had been rejected. She also said, "Can you try and meet my husband in prison?" So I made a request to the authorities. I gave them the name, Damal, of the prisoner that I wanted to meet, and they told me that I could come to a special militarized compound the next day to meet with what they said was a prisoner. Now, when I went to the militarized compound, a man was brought in. He had a bag over his head, he had his hands tied, and he had a jumpsuit on. He was brought in front of me, and the sack was removed from the top of his head. But he introduced himself by another name. Immediately, I was both interested to speak to him, but also disappointed. However, as the conversation progressed, the man mentioned Damal, the prisoner that I had originally come to meet. And he said that he had died many years ago. I felt immediate shock. So there was a lot of confusion in my head. I felt some form of responsibility to find as much information out as possible. So I had to go back to the father of Damal and explain that the prisoner had told me that his son was most likely dead. Now his reaction was, he was understandably incredibly upset, but it kind of turned into incredible frustration with the Swedish authorities because he said he had cooperated with them. It wasn't right that a journalist was returning and telling him that his son was most likely dead. So having looked at the issue of repatriation, I can say every country is different. I specifically dealt with Sweden, and the repatriation process was in many ways inhumane. I met the families of people who both had had grandchildren and children in these camps,
and they were saying, these children are innocent in all of this. Please do something to repatriate these children. I met with many of these families, and they said there was a distinct difference in how non-ethnic Swedes were being treated. There had been a very famous case of a guy called Mikael Skramo, who was an ethnic Swede who had had many kids down in Syria with another Swedish woman. And those children had been orphaned, he had died, and the grandparents in Sweden had been able to garner a lot of national sympathy through a media campaign to get the children repatriated back to Sweden. However, for the people who weren't ethnically Swedish, and especially those who came from a Muslim background, they said they simply couldn't garner that same sympathy. So with everything in flux in the region, and US President Donald Trump telling interim Syrian President al-Shara that the interim government in Damascus is going to have to take charge of these camps, there is a sense that things are going to change. You have US aid temporarily withdrawing funding and no guarantee that it will remain. You have US troops leaving the region, and now you have a new agreement signed between the SDF and the interim government in Damascus. And everyone I spoke to in the camps said that there was definitely a sense that something is going to have to give in some way. U maju 2025. Indija i Pakistan razmjenjivali su zračne i napade dronovima. Bila je to najozbiljnija eskalacija sukoba dvije nuklearne sile posljednjih desetljeća. Većina bombi pogodila je Kašmir, spornu regiju na koju obje zemlje polažu pravo, ali upravljaju samo dijelovima. Spor dviju zemalja datira još iz 1947. kada je britanska Indija podijeljena na dvije države, ostavljajući status Kašmira neriješenim. Od tada su Indija i Pakistan vodili 3 rata i imali više vojnih sukoba. U posljednjoj eskalaciji ubijeno je najmanje 70 ljudi na obje strane. Al Jazeera Plus zabilježila je priče onih koji najviše trpe zbog nasilja u ovom sukobu. बम था, मिसाइल था, क्या था हमको नहीं मालूम था। ये टुकड़े सब ऊपर से आए। यहाँ पे बस मेरा बेटा शहीद खून में लगभग पड़ा हुआ था। 14 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 14 दिन पहले। In May of 2025, India and Pakistan exchanged air and drone strikes for 4 days. Most of the attacks were targeted at Kashmir, a disputed region that both countries claim but administer only parts of. 3 ड्रोन है ये इस वक्त इन्होंने छोड़े हुए इंडियन आर्मी की तरफ से नक्शे बनाया और चौथा हुआ है. But while the two nuclear-armed countries argued about who inflicted more damage, Kashmiris on both sides of the divide say they're the ones who pay the price. इंसान होता है आम आदमी जो गरीब हम जैसे मारे जाते हैं. ये लड़ाई झगड़े से कुछ भी ये हल नहीं. Sanam and her family were sitting down for dinner near Uri in Indian-administered Kashmir when they heard an explosion behind their home. They had no idea that the moves they made in that moment would lead to their mother's death. मम्मा ने खाना निकाला, तभी सडनली हमारे पीछे ये ड्रोन गिरा, तो हम सब घबराहट गए. मेरी मम्मा ने मेरा हैंड पकड़ा कि चलो चलो. Sanam's family ran to the car outside their home. Her brother Saqib was in the car behind them. इधर मामा बैठी थी इस जगह में. यहाँ पे मामा बैठी, यहाँ पे सिस्टर थी, यहाँ पे सामान था. यहाँ से मामा इस साइड में थी, यहाँ पे कट हुआ और उसके बाद मुझे लग रहा हार्ट को डैमेज कर रही, हार्ट और ये नेक. उसकी वजह से मामा को आवाज़ नहीं निकली, खामोश हो गई थी मामा. मामा के आंखों से आंसू सिर्फ टपक रहे थे. वो छोटी बहन की गोदी में बेहोश हो गई. पूरी सीटें पूरा भरा हुआ था खून से. वो हमारे पे क़यामत वाली रात थी. हमारे ऊपर बिजली जैसी गिरी, पूरी गाड़ी हमें ऊपर हवा में और फिर डाउन हुई नीचे. तब मेरी मम्मा का खून मेरे हाथों में था, आधा मेरे मुंह के अंदर, आधा मेरे मुंह पे. अंगार होते ना, वो उससे भी ज्यादा गर्म. वो बेटी क्या करेगी जब अपनी माँ का खून अपने हाथों पे लगा हुआ हो. पर शेलिंग तब भी स्टार्टिंग थी, तभी हमें इसका डर नहीं था. हम उस शेलिंग में भी हॉस्पिटल पहुंचे. When they arrived at the hospital, their mother was pronounced dead. मेरी आंखों के सामने अभी भी आ रहा है. फिर मामा अपना दर्द जो छुपाती थी, मतलब वो बीमार, मतलब कभी कभार वो बीमार हो जाती, हमें नहीं शेयर नहीं करती थी. मामा वो जगह थी मामा की. मैंने मामा सोई हुई थी, मैंने बोला मामा मुझे चाय चाहिए. एकदम से उठी, थकी हुई थी. उसी टाइम मुझे चाय दी. पर मुझे क्या पता मुझे लास्ट चाय होगी. मतलब वो मेरी एक शील्ड थी, वो शील्ड टूट गई है. सबकी माएँ भी एक ही जैसी हैं.
इसीलिए बोलती हूँ कि जंग ना ही करें, ऐसा कुछ ना करें। These 4 days in May were the most serious escalation between India and Pakistan in decades. The barrage of strikes came a few weeks after gunmen attacked a resort in Indian-administered Kashmir in April, which left 26 tourists dead. India accused Pakistan of helping facilitate the attack. Pakistan denied the accusation. Then on May 7th, India launched Operation Sindoor and fired missiles into Pakistan and Pakistan-administered Kashmir. जब पहला ब्लास्ट हुआ इसकी इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि मैं खुद उठी, एक में साइड देखा तो ये कांच टूटा हुआ था। मैंने सोचा शायद आसमानी बिजली गिरी है। फिर मैं यहाँ से भागती भागती बाहर आई तो इधर अभी मैं खड़ी थी तो इतने में दूसरा आके लगा। जब वो ब्लास्ट हुआ उसकी रोशनी तेज़ थी, मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। मेरे पापा ने कहा निम्रा भागो, इंडिया ने अटैक कर दिया। Nimra was injured after missiles struck the mosque she lives next to in Muzaffarabad in Pakistan-administered Kashmir. The Indian military said it was targeting armed groups, but Nimra doesn't believe this. वो साइज होते हैं यहाँ टूरिस्ट हैं, ये जो बोलते हैं ये झूठ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने महल्ले की मस्जिद है, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने अटैक किया। तो जब मैंने देखा तो वो मीनार के बिल्कुल थोड़ा सी पास जाके लगा था, वो ब्लास्ट हुआ था। हिल भी ना, मैं स्टन खड़ी थी इस तरह। फिर आगे कोई शल वगैरह मुझे लगा। The missile attack on the mosque killed 3 people and left shrapnel inside Nimra's body. She says she has trouble bending down and can now only pray while sitting. वैसे नीचे नहीं हो सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर नीचे होती फिर दर्द होता है और बाजू थोड़ा सा ऊपर नहीं कर सकती ऊपर। Nimra says the doctors haven't removed the shrapnel because they're concerned it could shift deeper in her body and cause further injury. अब थोड़ा बहुत जाते वक्त स्कूल जाते वक्त भी रात को भी डर लगता है कि इंडिया का कुछ पता नहीं है, वो दोबारा अटैक कर सकता है। Kashmiris live in fear on both sides of the line of control, which is the de facto border between Indian and Pakistan-administered Kashmir. The dispute between the countries dates back to 1947, when British India was partitioned into 2 new states and left Kashmir's status unresolved. Since then, the conflict has sparked 3 wars, multiple armed uprisings, and repeated military confrontations. उसकी आवाज़ बहुत खौफनाक आवाज़ थी, पूरा इलाका हिल रहा था। ये 3 लगे इधर। Ishrat Mahmood had just heard the dawn call to prayer when bombs started falling around his house. मैं भी गिर गया और मेरी बेटी भी गिर गई इधर। फिर बेटी को उठा के मैं अंदर रखा। इधर मेरी बहू ने चीख की आवाज़ सुनी। फिर When he ran inside, he found his son Osama covered in blood. यहाँ पे मेरे बेटे का बेड था, उनकी नई शादी हुई थी। मेरी बहू इधर ही थी, उसको कुछ भी नहीं, उसको खराश तक नहीं आई है। अब बम का टुकड़ा कोई आके मेरे बेटे को लगा। Osama had gotten married just 2 weeks before he was killed. सब खून ही खून था, तो मैं गिर गया। फिर उसने मुस्कुरा के एक बार मेरे तरफ देखा, दम तो उसका निकल गया था। एक बार उसने देखा, हिला तक नहीं है वो। Ishrat and his family live in Bagh, in Pakistan-administered Kashmir, about 40 kilometers from the line of control. Ishrat's 2 youngest daughters were also injured in the attack and taken to the hospital. ये देख लें, ये मेरी जो मेरी बहू थी, ये उसके कपड़े सब जले हुए। ये आप कपड़े देख लें उसके, ये अंदर बिल्कुल अलमारी में थे। देखो इनकी क्या हालत हुई है। ये सब तो उसी शेलिंग के साथ ये ख़त्म हुआ ना। ये सुराग सब नज़र आ रहे हैं। ये देखो, ये अबाबिल के बच्चे हैं। ये इधर सब खिड़की टूटी हुई है। इनका भी घोंसला आधा टूटा हुआ है, लेकिन इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी देने थी, ये बच गए, जैसे थे ये वैसे ही रहे। शादी, उसकी शादी बहुत धूमधाम से शादी किया। उसकी शादी की मम्मी आएगी, वो देखेंगे, हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमसे तो नहीं देखा जाएगा। उठाना उसने मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने उसको उठाया। मैंने उसकी कब्र में जाके मिट्टी फेंकी है, कब्र में डाला है। जब वो पैदा हुआ तो मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। अपनी जान से भी ज़्यादा उसको चाहता था। उसको फेमस होने का बहुत शौक़ था, तो देख लो पूरी दुनिया पे वो फेमस हो गया। Both India and Pakistan have given competing claims on the total death toll from the fighting.
but at least 70 people have been killed across both sides of the line of control. इंडिया वाले तो वो काफर लोग ये कहते हैं कि हमने तो वो दहशतगर्दों को मारा, वो दहशतगर्द था, मेरा घर देखा आपने। और मोदी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि वो दहशतगर्द था उन छोटे बच्चों पे, मुसलमानों पे ये जुल्म ना करे, बस ये जुल्म और ना करें। देखो वो कितना खूबसूरत नौजवान बेटा था। Approximately 17 million people live in Kashmir, the majority of them Muslim. Kashmiris on both sides of the line of control share historical roots, family ties, and a language. Many of them feel forgotten by the countries that administer them. दोनों तरह से हम बोलते हैं अमन हो जाए। उनका क्या है, वो तो बोलते हैं जंग करो जंग करो। जब जंग होता है वो अगर आके उस टाइम इधर देखें क्या होता है तो फिर उनको पता चलेगा क्या है। देखते वो मरते हैं, देखते हम लोग हैं, मरते हम हैं ना। बेगुनाह लोग मरते हैं, गरीब लोग मरते हैं। Misra and her family share a single house with their sister-in-law and their children. It sits in Uri, a town in Indian-administered Kashmir. For years, Uri has been on the front line of shelling, raids, and crossfire between the countries. उसकी बारूद की स्मेल ऐसी आ रही थी ना, उस रात को जैसे क़यामत सर पे गुजरी हो। यही लग रहा था सुबह नहीं देख पाएंगे। हम तो यहाँ बचे ही नहीं होते। अगर हम यहाँ पे होते तो दोनों फैमिलियों के जनाजे होते आपको मिलने के लिए। On May 8th, Misra Begum woke up in the middle of the night to the sound of bombs falling around her and her children. Pakistan had launched retaliatory strikes. तो ये जो दो कमरे हैं, हम दो फैमिली रहती हैं इसमें। इधर ही मेरे बच्चे पढ़ते थे, इधर ही हम सोते थे, सब कुछ इसी रूम में। तो सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो गए। बच्चों के पेंसिल, बच्चों के बुक्स, ये छोटी लड़की की चीज़ें, चूड़ियाँ, कुछ ऐसे ही सामान है। ये इसका बच्चा, इसका यही ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे एक बिस्तरा था, वो उठा के वो रखा है, हमने बाहर डाला है। उसको डर लगता है इसमें आने में भी। अंदर ऐसी हालत में क्या कैसे आएंगे। ये देखो यहाँ से ये पूरा फट गया है। मैं और मेरी लड़की इसी दीवार के नीचे थे। 12 साढ़े 12 से शुरू हुए, मतलब शेलिंग होनी, तो 2 बजे तक आगे ये लड़की मुझे ये छोटी रोने लगी, बोलने लगी उठ के भागो। बोला था हम ड्रिल करवाएंगे, हम सिखाएंगे क्या करें क्या करें। ड्रिल हमें सुबह मिली 2 बजे जब हम भाग रहे थे। फिर इन्फॉर्म करनी चाहिए थी ना, या कश्मीरी हो या हिंदुस्तानी, जान सभी की है। The town used to have more government-built bunkers available for civilians, but many were destroyed in the 2005 earthquake. Misra and Namarek's families feel like they have nowhere to run. इतनी मुश्किल से बनाया दोनों भाइयों ने, पैसा भी आजकल इंसान के पास है ही नहीं। किसी को भी नहीं सुकून है। हम बड़े डरते हैं तो छोटों की बात ही नहीं। वो मुझे बोलती है मम्मा मैं क्या दुआ करूं, मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोलूं, अमन हो जाए। अल्लाह करे वो कभी ऐसा टाइम ना आए किसी पे भी, किसी को हमने देखा वो दूसरा कोई ना देखे। U nastavku priča iz Ukrajine koja se suočava s kritičnim nedostatkom vojnika s obzirom na to da rat s Rusijom traje duže od 3 godine. Iako se ranije predsjednik Volodimir Zelenski protivio spuštanju dobne granice za regrutaciju sa 25 na 18 godina, vlada je sada uvela novčane poticaje mladim regrutima. Oni od 18 do 24 godine mogu dobiti i do $50.000 za prijavu i godinu službe u pješadiji. Za mnoge je ovaj program kontroverzan i postavlja etička pitanja o slanju tinejdžera na front. Tek su napunili 18 godina, punoljetni su i sada mogu u borbu. Novi regruti prolaze osnovnu obuku pripremajući se za prvu liniju fronta. Da bi ih privukla, vlada za mlađe od 24 godine ima kontroverznu ponudu. $25.000 za prijavu i još $25.000 nakon godinu dana službe. To je ponuda koju mnogi stariji vojnici nikad nisu imali, što je izazvalo ogorčenje. Ali Ukrajina se suočava sa surovom stvarnošću. Potrebno joj je više vojnika. Brzo. Я думаю, більшість прийшла, тому що просто не могли підписати так же само, як і я, контракт до цього. I u nas zjavилась taka možljivost. Uče prvu pomoć, kako obarati dronove i imaju vježbe bojevog gađanja. Za mnoge je to ujedno i izlaz iz siromaštva, zarada koju malo ko njihovih godina može dobiti drugdje. There are conditions to the contract. The soldiers must serve in the infantry, which puts them in the most dangerous part of the battlefield, in the trenches and potentially face to face against Russian forces. To znači da se od ovih mladića ne očekuje samo da se bore, već i da prežive. Пусто ми його підписали на рік, але планую надалі, якщо все буде добре, продлити його
Predstoji im još mjesec dana obuke prije nego što krenu na front. Вони фізично витривалі. Це якби їхній початок, тіло розвивається насамперед, тобто фізично вони... Kaže da za većinu njih novac nije presudan. Їх мотивує іменно захист своєї країни. А кошти вже йде як підстраховка для того, щоб вони могли себе забезпечити. Sa 18 godina tek su dostigli punoljetstvo, ali sada su vojnici i pripremaju se za rat koji je već odnio veliki broj života. Predsjednik SAD-a Donald Trump nedavno je uveo zabranu za putovanja za građane 12 zemalja, većinom afričkih. Taj potez mnogi vide kao nepravedan uz mogućnost trajnog narušavanja diplomatskih odnosa. Čad je među državama sa popisa, a pojedinim građanima su zbog te odluke američke administracije prekinuti snovi o nastavku studija i daljeg usavršavanja. Robert Nanđaba je konsultant u oblasti inženjerstva u Čadu. Stipendista programa Fulbright nadao se povratku u Sjedinjene Američke Države radi doktorata. Međutim, uslijedila je izvršna uredba predsjednika Trumpa, kojom se nameću ograničenja putovanja u SAD za građane 12 zemalja, uključujući i njegovu. I've put a lot of work into the applications. As you know, for a PhD positions, you have to write a research proposal, do a lot of bit of interviews. And those time I've invested in the application phase, the research, etc. Now I feel like it has served nothing, and I am feeling sad and helpless because there is nothing I can do about it. Prvobitna reakcija vlade Čada bila je uvođenje zabrane izdavanja viza svim američkim građanima koji žele ući u zemlju. Mnogi stanovnici su podržali akciju svoje vlade. Nekoliko sedmica kasnije, predstavnici obje strane su se sastali. Officials of the United States and Chadian governments have agreed that for now, visas issued to diplomats and other officials on both sides are valid. Not so for tourists, businessmen, students and other Chadians seeking medical attention in the United States. Kritičari zabrane putovanja u SAD kaže da će ona naštetiti dugoročnim odnosima. C'est une décision discriminatoire vers l'Afrique et plus particulièrement pour nos pays d'Afrique centrale. Nous, on est des acteurs de changement positif. On est membre de plusieurs organisations. Za sad Trumpova administracija nije dirnuta reakcijama, a prema pojedinim izvještajima lista bi uskoro mogla biti proširena kako bi uključila više afričkih zemalja. Ako se to dogodi, mnogi snovi poput Robertovih bit će prekinuti. Francuska je od početka ovog mjeseca zabranila pušenje na plažama i u javnim parkovima, dok vlasti pojačavaju nastojanja da zaštite javnost od štetnih učinaka duhanskog dima. Uredbom su obuhvaćene autobuske i željezničke stanice, područja oko škola te sportskih objekata. Oni koji prekrše zabranu suočit će se s novčanom kaznom od 135 eura. A kako iz Pariza izvještava Nataša Butler, pojedini smatraju da je takva odluka napad na građanske slobode. Parižanina Guillauma Raga snimili smo uoči stupanja na snagu uredbe o zabrani pušenja. Pauza za cigaretu u parku dugo je bila jedno od njegovih životnih zadovoljstava. C'est juste une manière de nous oppresser, nous, en fait. C'est une atteinte à la liberté qui est inutile. On a une atteinte à la liberté en France qui est fondamentale sur tout. Diljem Francuske postaje nezakonito pušiti u parkovima, na plažama, na postajama javnog prijevoza i svuda gdje se okupljaju djeca kako bi se zaštitilo njihovo zdravlje. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'effectivement les enfants n'ont pas choisi de fumer. Et donc c'est leur imposer une drogue, quelque chose qu'on sait tous que c'est très mauvais. Donc. French police will enforce the ban and people found breaking it will face a fine of $150. Desetljećima je pušenje smatrano dijelom glamura i to prije svega zahvaljujući francuskim glumcima. Ali navika koja je nekada bila oličenje francuskog stila gubi naklonost javnosti. Ispitivanje javnog mnijenja upućuje na to da većina ljudi podržava zabranu, a broj pušača u zemlji opada. Procjenjuje se da danas 1 od 5 odraslih osoba svakodnevno puši. Prije 20 godina cigarete je konzumirala 1 od 4 odrasle osobe.
mesures qui étaient très importantes pour nous, notamment pour protéger les enfants, d'une part du tabagisme passif, parce qu'on sait que c'est plus d'1 million de morts chaque année dans le monde, ce tabagisme passif, et d'autre part, ces espaces en tabac sont une très bonne façon de débanaliser la présence du tabac dans notre société. Oni koji žude za cigaretom na otvorenom i dalje će moći pušiti na terasama kafića koje su izuzete od pravila, ali vlada se nada kako će zabrana odvratiti mnoge da uopće počnu konzumirati duhan, te kako će oni koji to već čine napustiti tu nezdravu naviku. To je sve u ovom izdanju emisije. Naš sadržaj možete pronaći i na portalu te YouTube kanalu. Doviđenja!